Hello there, very good afternoon to you. Thank you for making time for us. This is NEWSDECK. I'm Abubakar Abdullahi. Welcome to the broadcast. For the next 30 minutes, I'll be bringing you up to speed with the latest that is happening in the country and beyond. But first, to our top story now, people in Malaba and Busia border towns say that they are living in fear of contracting coronavirus as truck drivers interact with many locals in the area. The residents are appealing to President Uhuru Kenyatta to hold talks with his Ugandan counterpart, Yoweri Kaguta Museveni, to establish a lasting solution in order to salvage the border towns. Take a look. Sisi tuna malalamiko kubwa sana kuhusu mambo ya yule mkubwa wa health Bwana Mutahi Kagwa. Yeye amesema hawa mandereva wa masafari mrefu pale wanatoka wawe imehakikishwa hawana virusi vya corona. Lakini kwa wakati huu sisi kama wakaaji wa Busia tuna mshutuko kubwa. Wale wagonjwa ambao wamepatikana katika hii kaunti ya Busia ambao wako Alupe, wagonjwa 10 wote ni wagonjwa wa wale mandereva wale matrucks wa safari mbalimbali. Kwa nini hawa watu wasitoke kwao kama wameshapata certificate, wamepimwa, wamehakikishwa hawako na hiyo virusi ya hiyo ugonjwa? Piko kwa kupata ya kwamba tuna watu already 10 ambao ni waathiriwa wanatoka katika kaunti hii, na hii yote inatokana kwa msongamano mkubwa ambao umejaa hapa katika jiji letu la Busia, ambalo ni jiji ndogo sana, haliwezi kuhifadhi matrela mengi zaidi ya matrela 100. From Busia to Kariobangi, where most families have been left stranded after their houses were demolished 3 weeks ago. The families have been camping at the demolished land, hoping that Good Samaritan will be of help to them. Let's bring in our reporter Lydia Gashomo, who has been on that bit. Lydia, a very good afternoon to you. How are these families coping up with this unfortunate situation now? A very good afternoon to you, Abubakar. Yes, I'm at the sewerage estate where houses were demolished for the 3 weeks ago by the Nairobi Sewerage and by the Nairobi Water and Sewerage Company, leaving over 900 families with nowhere else to go, and over 5,000 people were left homeless, and most of the people who were affected by the demolitions have been camping at this area, with some of them even hoping that Good Samaritans will come around and help them with clothes and food. And this land, which is said to belong to the Nairobi Water and Sewerage Company, was given out for the building of the Dandora sewerage plant, which is expected to start. But for now, the people who have been affected are still camping at this place, and they are hoping that Good Samaritans will still stream in and help them. And for now, with me, I have some people with me who have been camping at this place from morning, hoping that maybe they'll get some help. Labda unazitueleza jina lako na umekuwa hapa kwa muda upi? Kwa majina naitwa Jen. Mimi nimekaa hapa zaidi ya miaka 5. Lakini yenye tulipata juzi, ile wakati tulibomolewa huku, mimi sijaiona. Tulikuja tuliamusha huku na matingatinga, tukibumburusha na vitu zetu ziliibiwa huku. Mimi kwanza vitu zangu, socks za watoto, vitabu, hakuna kitu hata moja nilichukua. Baka wanachukua baka kitanda na baka unanyang'anywa vitu na huku. Nilikuwa natoka huku kuanzia hiyo Monday, nilitoka huku Thursday. Sasa hivi nimeshindanga huku, tumekaa tu huku chini tunangojea usaidizi, tunaambiwa chakula zinakuja hazitufikiangi huku. Usaidizi mingi saa hizi zinakuja, lakini hakuna kitu tumeona. Mimi Kenya naweza omba tu serikali wanisaidie na mali naweza kaa. Sasa hiyo mtoto wangu hata ni mgonjwa. Nimemwacha mahali kwa jirani penye nisaidie tu, tunaweza ingiza tu kichwa hivi kwa nyumba nikae nipumzike. Juu sasa nimechoka. Hii ni mwezi sasa tunaelekea tangu tubomolewe. Mimi naomba tu Kenya tu naweza omba tu ule tu anaweza jitolea, ama serikali yenyewe nisaidie tu na mali naweza kaa. Juu nimechoka. Na labda unaweza tueleza katika mahali hapa nimeona
kunao watoto, kunao wamama ambao wako pia na watoto wao. Labda kuna mtu ambaye ameweza kujitokeza bado. Juzi ndio tumepata usaidizi hapa kidogo, unga na sukuma. Leo tumekaa hapa ndio tunalalanga. Tumeletewa saa hii tu tumepata sukuma, tungu na nyanya, angalau at least hata hiyo unga tulipewa hapa jana, tuende tukorogea watoto ugali wapate kitu ya kukula. Mimi tangu asubuhi hata chai sijakunywa. Nimekaa tu hapa. Tumeshinda hii manyasi baka hata imetuzoea, hata imekauka. Nikukaa hapa. Mtu mwenye tu anaweza tusaidie hao wenye wako huko wenye tumebaki, watusaidie. Hiyo tu ndio ombi langu tu. Asante sana. As you can hear, Abu Bakar, these people who are evictees or who are living in this place they used to call home, are just hopeful that the government will take action and that they may be helped so that they can go back to their normal lives, especially this time during when COVID-19 COVID-19 helped out. Back to you, Abu Bakar. All right, thank you, reporter Lydia Gashomo, reporting to us live from Kariobangi. Of course, very unfortunate incidents there. More than 5,000 people left homeless 3 weeks after their houses were demolished. We'll be keeping you up to speed with the latest in as far as this story is concerned in our subsequent bulletins. But moving on, researchers at the Kemri Wellcome Trust in Kilifi have developed and welcomed an immunological tool that detects virus footsprings and antibodies of patients to track the number of people who have been exposed to COVID-19 in the local population. The move, according to researchers, is part of Kemri's COVID-19 response aimed at understanding how the novel coronavirus reacts in various populations. The first step is where the sample is received. You have to find a way of extracting or separating the virus, if the person has it, from the liquid with which it is brought from the field or from where it was picked. The second part is that when we are looking for the virus, we don't look for the whole virus. We look for parts of the virus, particularly the genetic material, because every organism has a specific genetic material, and that's the way you're able to distinguish different organisms. So for coronavirus, we have a way of looking at the genetic material. So the kind of test we do for COVID-19 is not your typical sort of dipstick test where you're able to just take a sample, drop it on a dipstick or on a stick, and then you get a development of a color. So it's not like, for example, test for malaria, which you do a rapid diagnostic test, or even, let's say, a pregnancy test where you have a strip which you dip into urine, and after a while it shows the color showing that the person is pregnant. One would be the molecular, where we look at the genetic material of the agent or the microorganism that's causing the disease. And that means we look at either DNA or RNA. And the idea behind that is to see, can we quantify this DNA? Can we see how it's changing in infections? Or what sort of materials is it producing to cause the disease? Moving on, a major humanitarian crisis has hit Tana Delta sub-county in efforts to access villages cut by floods affecting thousands of residents. The only means to access the area is by boat, but currently the water channels are impassable due to grass that has blocked the channels. Take a look. Aya, zuieni hapo. Hapa watoto mahala ambapo kwamba kidogo ni muinuko ama ni nyanda za juu, ni mahala inaitwa Marafa, kilomita 10 kutoka hapa. Mtu hawezi ukapita. Saa hii mtu tayari, hivi saa hii tunakuja tayari, tumeita wale divers ndio wakaisafisha mto ndio tukapita. Hata boti yenyewe shida kuokoa hawa watu. Hawa watu si hadi kupenda kwao kukaa hapa, wamekonza means ya kwenda nyanja za juu. Lakini saa hii wakipata means wako tayari kwenda hizo mara kama hizo. Lakini saa hii hawapati means yote ya kwenda pale juu. Ndiposa wame stranded hapa, na saa hii hata kwa boti huwezi kubeba, maana yake mto si safi, mto saa hii imeziba, kwa hivyo tuwezi tukabeba. Kwa hivyo sisi tunawaambia serikali, iko serikali aina mbili, serikali ya county government na serikali national government. Hawa watu wote ni katika wale serikali, hizi serikali mbili. Lakini ajabu iliyoko, kuanzia mpaka saa hii hakuna intervention yote serikali imekuja kufanya, ama kuja kuulizia, ama kuja kujua tathmini ama monitoring kwamba ni watu wangapi wameathirika.
Kwa majina naitwa Omar Barisa Muhammad, ni kuku senior Watana, nasaidia community pande ya udereva wa boti, lakini kulingana na hii flood ya mara hii kuna changamoto sana. Kwa sababu pahali ya kukimbia pengine 45 minutes unachukua karibu masaa mawili, saa moja na nusu, kwa sababu kuna manyasi yameziba kwa mto na magogo. Sasa angalia kama hapa kwa saa hii tumemaliza kama saa moja na nusu, na ni pahali ambayo ya kupita hata dakika 5 ni nyingi, lakini saa hii tumemaliza kama saa moja na nusu hivi kwa kusukumana boti na kuteremka. Na ndani ya maji kuna ngwena, kuna viboko. Sasa ni riziki tunafanya. Huwa sehemu nyingi, kwa sababu mimi nimezaliwa pande hii ninajua, lakini kuna sehemu kama za nje huko sizijui, mpaka nipate mwenyeji wa huko ndio pengine kama nasaidia watu ili tuwe pamoja na huyo mwenyeji. Kitu kama hiyo iko kwa sababu tayari kuna sehemu huku kama unaelekea Ozi, kuna pahali mto ambao umepasuka umeingia baharini. Sasa wakati kule javua kama ni kubwa, huwa maji ya mto hayakuwa na kasi. Sasa ni vile magogo hayavutu kwa nguvu yaende, inabidi yanasakisaki huko na manyasi. Hapa paka nipate watu wanisaidie kusukuma, waogelee kwa maji. Waogelee kwa maji, wasukume, wasaidie hivyo kukata hayo manyasi, ndio kitu ambacho tunafanya. Wakati yote nikuwa kuna watu ambao wamezama area ya Muanja, ndio nimechukua MCA kumpeleka huko kuona hiyo watu wake ambao wamezama. Baba Kokane Gonyo ni kijana anazaliwa hapo area. Ni mtu ambao watu mingi akitaja jina ananielewa. Leo asubuhi ataja panga, lakini asubuhi ametoka nyumbani na kwenda shirikisho. Kufika barabarani naona MCA na mwandishi habari ambao wanaenda kwa Mwanja amezama. Alipoona kwa mto naona amezama, hawa watu wameshinda kwenda, lakini akatutolea tu sisi wawili, wa vijana wawili. Ameingia maji, akaokoa hawa watu, akafeka manyasi, akatoa boti, ndio akaenda kuona yao salama hawa watu wa Mwanja. Kwa mto iko ngwena, kiboko. Iko hiyo kitu. Ameogelea ndio akaingia mto, ndio hawa watu wamepata usalama, kaokoa. Na watu kama wamekwama. Yes, ndio wanaokoa watu. Hizi wakati mingi watu wakizama kwa manyasi, kwa mto, sisi ndio wanasaidia hawa watu. Na hakuna kitu analipa sisi. Sisi anatumia tu kijitolea kinguvu. Hata kuna wakati kuna mwanamke amechizika upande wa Odhole. Hata mimi ndio nimeingia kwa maji, hata nimeokoa. Kwa mara mingi tunaokoa, lakini hakuna kitu tunalipwa. Sasa hata asubuhi tumetoka nyumbani tunaelekea shirikisho, ndio tukaona boti inaunguruma ndani hapo katikati ya mto. Tukaangalia kuna watu, kuna MCA na hao waandishi habari walikuwa wanaelekea upande ya Mwanja. Wamesumbuka, tukaingia tukaokoa hao watu, tukagangana mpaka tukafika Mwanja, tukaenda tukaokoa hao watu, tukarudi. Saa hii wanyama gani ndio hatari sana? Ngwena na kiboko ndio mbaya zaidi. Nyati iko nchi kavu, na wao ni mbaya wakati ya usiku, ni mabaya na wao. From Tana to Uasin Gishu now, where residents of burnt forest in Uasin Gishu County have urged politicians to desist from insightful statements that threaten the peace of the nation. Residents say that the area was hit by the skirmishes of the 2007-2008 elections that came as a result of political utterances that were fueled by tribal hatred and animosity. Kanzura Johnson Wainaina, mkaaji wa Burn Forest. Yangu ningetaka kusema hivi kwamba tunasihi rais wetu aweze kuunganisha watu. Wakati walipounda chama cha Jubilee walisema ya kwamba Jubilee ni chama cha amani, chama cha kuunganisha watu. Jambo kuu ambalo ningependa tu kusisitiza kwa wakati huu ni jinsi ambavyo siasa upande wa Nairobi, upande wa Central, jinsi ambavyo matamshi ambayo tumekuwa tukiyasikia. Langu tu ni kuomba tu wale wakubwa wetu
waweze kuongea jambo ambalo lina maana, wakijua kwamba sisi ndio ambao tuliweza kukaa mahali ambapo tulikalia shida wakati ule, na wakati huu tunashukuru Mungu ni kwa sababu yale mambo yote yalishapita, na wakati huu hatuwezi furahia tukiweza kukumbushwa yale ambayo yaliweza kupita. Sisi tunataka amani yetu idumu vile tulikuwa tumeongea, kwa sababu yale maafa na machafuko ambayo alitupata hatutaki tena kuyarudia yale. So tunataka kuomba viongozi wetu wanapoendelea kule wakiongea na kushughulikia maisha ya wananchi, waache kusema maneno ambayo pengine inaweza kuleta uhasama katikati ya jamii. Sisi kama jamii ya Wakikuyu na Wakalenjin, kuna mwafaka ambao tulifikia 2013 na tukachagua viongozi wetu ambao ni Uhuru na Ruto, na sisi bado tumesimamia pale. Elsewhere, local divers in Nyamanjalala village, Kwanza constituency, Trans Nzoia County are in the process of retrieving the remains of a middle-aged man who drowned in a dam yesterday. Our reporter Boniface Baraza with the details. The sad Sunday incident is evident by the clothes of the local diver left behind after he slipped and died in this deep dam. Antonina Mapese, the deceased mother. Kaniambia huyu mtoto ameanguka kwa maji. Ameanguka kwa maji. Na hao watoto kutoka 1990 huko nyuma walikuwa wanachunga ng'ombe. Anajua kuogelea. Kwa nini anakufia kwa maji? Ule mwenye ameanguka kwa maji ni ndugu yangu. Lakini si tunaomba serikali. Hatutaki hata maneno ya damu hapa. Tunataka venye wa Chinese wakuje wafunike hapa. Kama huyu ni mtu mkubwa na amekataliwa hata kutoka, na iwapo kama ni mtoto utampata. The deadly dam leaves the locals with several questions without answers after perennial incidents caused by the dams have been reported in the area. Ilikuwa ni wa Chinese walikuwa wanachimba maram kujenga barabara. So in the first place wangekuwa wakichota maram wanakuja na mchanga na kusiba. So unaona vile saa hii imetuletea shida. Jambo la kwanza, afili sile maram excavated site, kwa sababu inaua watu wetu. Kwa mtazamo wangu ningekuwa naona ya kwamba vijana wengi hatuna kazi. Hii dam ikiwa fenced vizuri, alafu county government ichukue responsibility ibadilishe ikuwe fishing pond. Na ikikuwa fishing pond, vijana watapata hapo kipato. Kapomboi Ward MCA Bernard Mlipuko, speaking at the site, asked the relevant authorities to compel the Chinese contractor fill the dangerous dams. Hatuwezi kukubali damu hii kuwa katikati ya jamii. So tunaomba tu Mchinese huyu ambaye alinunua hapa mahali kuchimba maram aje afunike. Tufunike hapa mahali ili tuwe na usalama kwa watu wetu. His sentiments were echoed by the area member of parliament Ferdinand Wanyonyi, who asked the county government to train and hire divers to help in rescue operations in case of an emergency. 7 people tumesika sisi na usuni, na kwa sababu ni simu ya maji iko mingi, ya pili hatujakuwa na mpango dhabiti ya kutengeneza hiyo river Savani. But I hope and pray, ndugu, vile tumesema ya kwamba tafadhalia na wale ambao wanahusika turekebishe mambo ya Savani. We sought to know what happens culturally whenever a person drowns. Here is the comment of Mzee Shizogane Makalu, Aluya Elder. Wakimpata kwa maji wanafungwa mguu ama kwa mkono, wanafunga kando ya maji. Sasa wakati malipo yanakuja, anaonyesha kidole tu mahali alipofunga na asungumuzi, anachukua malipo, huyo anaenda ni ng'ombe na kondoo. Kondoo hii inafunga wakati wanachinja, wanamwaka mbuse mtumba, hiyo uchafu ya mtumba kwa miguu na kwa nyumba yake. Haibufuati, hiyo mtu amfuati. Na ng'ombe hata fika naye nyumbani, anaweza kule njiani ama ause. By the time of preparing this news, the body of the late had not been retrieved. Sasa huyo watapelekwa mochari kama kwa sababu ya serikali, na keleta kuingiza kwa nyumba, waingize straight kwa gate, wanaingia kando. Kumaanisha ametoka. Akija kwa gate atakuwa anaonekana atakuwa kisunguko boma. Kivuli chake kitakuwa kisunguko boma. However, of late drowning incidents have been on the rise in the area. Boniface Barasa, TV47, Namanjala location, Kwanza sub-county, Trans Nzoia County. From Kitale in Trans Nzoia County, it's time for us to take a short break here on NewsDeck. We still have a lot lined up for you. We'll be back with more news after this break.
Welcome back to NewsDeck. Thank you for choosing to stay with us. Let's get to more news now. It is a party that was ushered by a public show of political affection and bromance. But if the latest power play and purge is anything to go by, then the ruling Jubilee Party could be headed for a bitter split. Our reporter Linda Alela looks back at where the proverbial rain could have started beating the party. It was March 9, 2018. President Uhuru Kenyatta and his arch-political rival ODM leader Raila Odinga walked down the steps at the entrance of Harambee House in Nairobi. They glanced for the camera as the nation held its breath. It was a handshake between a duo who had agreed on little more than their mutual dislike. The historic handshake between the duo was to open a new political chapter in the landscape that keeps changing. The suspicion from the president's side was slowly setting in. While the Deputy President William Ruto and the URP side of the Jubilee Party never formally opposed the handshake, the political undertones were loud. Na wasikuje na kisirani ambayo inakuja kuleta matatizo katika chama ya Jubilee. The Deputy President constantly reminding his political nemesis of his loyalty to the president. Hii kijana anaitwa Ruto, unajua kila weekend anatanga kila pahali. Vijijini hata na huko kwenye vichochoro, nataka nikupatie report. Factions then cropped up within the Jubilee Party. Tangatanga, Kieleweke, Embrace and Inua Mama. It was more apparent that the rift in Jubilee was getting bigger. Both the party head and his deputy downplayed the divisions. President Kenyatta fired the first salvo in his address to Akorino followers. The daggers were drawn. Na hayo wenzangu, haitatimizika tukiendelea na siasa duni. The DP and his allies first attracted scolding from figures in and out of government, with claims of sabotage of the president's plan of a good legacy. Sasa sisi mtu mwingine analipa watu kutuita sisi wawili we are the terrible duo from the office of the president. A president was fast losing grip of his political backyard. Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta then crafted the Building Bridges initiative, probably as a litmus test to know who is on their side and who is not, or a cleanser to sanitize the defaulters back home. Almost all political leaders flocked to support it, but maintained their stance. A series of pointers have showed that gloves were off in Jubilee, with the president and his deputy headed for an open clash. The latest, pushing the last nail down the coffin after the president blatantly cracked his whip on Team Tangatanga from the Senate. Mr. Speaker, this is not your decision. You made this decision under duress. So we must stop running the party as though it is family property. As the disquiet in the ruling party continues, opposition chief Raila Odinga insists that the Building Bridges initiative is on halftime. Reggae is in halftime. Baada ya corona, reggae itaendelea kunguruma. The president and his deputy could be pulling further apart as the president continues to court more allies. The DP allies also say they are focused on the political journey ahead. Reporting for TV47, I am Linda Alela. Elsewhere, the rollout of the competency-based curriculum in Kenya was designed to connect the glaring disconnect between the world of school and that of work. And as Mulindi Keri now reports, amidst numerous challenges, creative minds like Kakamega Weaver's Nest have chipped in to fill the gap. Few kilometers from Kakamega County headquarters, we get to Weaver's Nest, a cool and serene environment. Here you are welcome with the melodic chirping of birds and a cool breeze from the bamboo bushes. A place founded by Juma Gesicho, a bamboo farmer turned competency-based curriculum crusader. Na mimi ndio mwanzilishi wa hii kituo cha mianzi ambao ilianza tuseme miaka 40 iliyopita. Ni jambo ambapo ilianza kitambo. Na tumekuwa tukipanda mianzi kwa mahali mbalimbali, sio Kakamega peke yake, lakini tukishughulika na
nchi mzima. Before the outbreak of the novel coronavirus, Gesicho utilized this place to offer competence-based trainings to both pupils and teachers. Abigail Museve is a teacher at Mahiakalo Primary School. The resource center is quite resourceful to the learners, especially now that we are doing a competence-based curriculum. It is all about practicals. It is all about the kids learning to do. So I have a very strong feeling that it's going to be helpful to them because learners CBC is all about learners learning how to do things on their own. And then it also makes learning interesting. Learners will get more information and they will learn by doing. Kuna wanafunzi fulani ambao wana talanta ya kutumia mikono. Kidogo kazi ya darasani na kalamu inakuwa ni ngumu, lakini wakati wa kutumia mikono unapata wanaifanya vizuri zaidi. So kwa wanafunzi kama hawa utapata kwamba wanafaidika. Na kwanza tukiona hapa katika hii resource center, it is mainly based on using the hands, that is craft. During the rollout of the CBC, the Kenya National Union of Teachers accused the government for hurriedly implementing the curriculum, yet schools were woefully unprepared to implement the competency-based curriculum CBC at the time when the country was grappling with issues of curriculum review and the reform process, teacher training and recruitment. Abigail Museve feels the curriculum will be a success if such initiatives are embraced. Itakuwa na usaidizi mkubwa sana kwa walimu kwa sababu wengi wao kweli hawajaenda katika hizo training za CBC, lakini wakikuja mahali kama hapa ni kana kwamba wanajifundisha mambo ya CBC hata bila kwenda kutrainiwa katika maybe colleges. Walimu kuja hapa, unajua ni vizuri kujifunza kwa kuona. Si vizuri tu kwamba mtu anajifunza kwa kusikia. So kama ingekuwa kwamba kwa mfano katika kaunti hii wangefanya mpangilio fulani kwamba kwa wakati fulani, kwa kipindi fulani cha wakati kwamba walimu wao wanazuru kulingana ambavyo watakuwa wameipanga, bila shaka itakuwa jambo la umuhimu sana. Apart from serving as a water catchment area, Juma Gesicho explains that bamboo can also be used to conserve environment and reclaim already dried up land for agriculture. Unapoambia wananchi wapande mianzi, swala la kwanza ni kwamba sasa itafanya nini bwana? Unaniambia nipande mianzi, nitafanya nini? Nakuja kunisumbua bure tu. Hawajajua maana yake, lakini sasa hizi wakiona vile ina maana nyingi kweli, sasa ndio utapata kwamba watapanda na itatunza mazingira na watawacha mambo ya kukata miti na watapanda hizi mianzi. As the Ministry of Education contemplates reopening of schools, inadequate learning structures is still a challenge, especially with the coronavirus pandemic and the importance of maintaining social distancing if schools are to resume today. Bamboo structures will be the best option as they are cost-effective and enhances competence-based curriculum. Mulindi Kerry, TV47 in the county of Kakamega. To international news now, and the United States of America is the hardest hit country by the COVID-19 pandemic. The country's COVID-19 death toll is nearly 100,000. A New York Times, one of the leading newspapers there, on Sunday honored Americans who have lost their lives by publishing their names on its front page. Lexi Kimani reports with much more. Normally, New York Times front page would have an article, photograph or graphics, but on Sunday, things were different as the newspaper front page presented memories gathered from